flight attendant is trained to handle anything, from the routine Check to see that your seatbelt is securely fastened to the terrifying. And when that happens, training saves lives. They call it boot camp, and we are, merciless. I'm gonna feel like a huge failure if I do get sent home today. Before any flight attendant takes off, she must be prepared for the possibilities no one likes to think about. Because keeping passengers comfortable is easy. Keeping them safe, that's the hard part. The preparation begins at Flight Attendant School. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم أحمد الباز، وإن شاء الله النهاردة أولى حلقات مدرسة مضيفين الطيران. المحتوى دوت عندي من زمان. بعد كده مش في الفيديوهات اللي جاية مش هقول المقدمة دي، على طول هنخش في الفيديوهات. ليه أنا بعمل الفيديوهات دي؟ عشان أقدر أفيد أكبر قدر ممكن من الناس اللي نفسها تشوف شكل التدريب أو نشوف شكل الحياة داخل أكاديمية التدريب اللي جوه الشركة، مش الأكاديميات اللي بره. الأكاديميات اللي بره دي حاجة، واللي جوه شركات الطيران حاجة تانية. تقريبا معانا 20 حلقة، كل حاجة بالتفصيل هحاول أقولها لكم. المحتوى دوت متوفر باللغة الإنجليزية فقط، فأنا موجود عشان أقول لكم اختصارات ومختصر كده الكلام اللي احنا هنتفرج عليه دلوقتي مع بعض. هبقى في جنب الشاشة. أنا آسف إن أنا بضايقكم بالموضوع دوت، إن أنا هكون موجود على طول في جنب الشاشة، علشان لو ما حطيتش نفسي في جنب الشاشة أكيد الناس اللي متابعة اليوتيوب عارفة إن المحتوى ممكن يتمنع، لأن المحتوى ده مش أنا اللي عامله. أنا مجرد هترجمه وأعرضه لكم، أو أنا مش هترجم ترجمة حرفية، أنا بس هسيبكم عشان ما بوظش تجربة المشاهدة ليكم. هحاول على قد ما أقدر ما أتكلمش كتير، هسيبكم تتفرجوا، وفي بعض الحاجات هوقف وابتدي أعلق على شوية حاجات عشان أشرحها لكم بطريقة مبسطة. أنا عارف إن في ناس هتبقى محتاجة ترجمة لكل حاجة، ولكن لو ترجمت كل حاجة كده أنا بعمل شوشرة للناس اللي عايزة تقوي اللغة الإنجليزية بتاعتها. فأنا هحاول أعمل بالانس بين إن ما بوظت تجربة المشاهدة باللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت أساعد الناس اللي مش اللغة عندهم مش قوية قوي، فمش هيقدروا يفهموا المحتوى بشكل مبسط. فهبتدي أتكلم شوية وأسيب الفيديو يشتغل شوية، في نفس الوقت برضو أكون غيرت في المحتوى، ما خدتوش من المكان اللي انا جبته منه وحطيته زي ما هو، يبقى انا كده بضحك على اليوتيوب، فاليوتيوب يزعل مني ويقفل لنا القناة بتاعتكم مش بتاعتي. فخلينا نبدأ. انا توصلت لحاجة ازاي نعمل حاجة زي كده. انا قررت هجيب اللابتوب بتاع اخويا وهفتح عليه الحلقة كأنكم بتتفرجوا بالظبط معايا، وهنزل لكم الحلقة على الشاشة كاملة، وانا هبقى في جزء كده. وطبعا الصوت اللي انا هبقى سامعه حاجة مش هتسمعوه مكرر، يعني الصوت اللي انا هبقى سامعه ده هبقى سامعه مسمعه، وانتوا هتبقوا شايفين الموضوع في الشاشه كامله. وانا اسف ان انا طولت في المقدمه، بس حبيت عشان واحنا بنبدا السلسله دي اي حد يحب يخش يتفرج عليها يبقى فاهم ايه اللي هيحصل فيها بعد كده ان شاء الله، والفيديوهات هتبقى شكلها عامل ازاي. فخلينا نبدا. انا هشغل كل حاجه، اول ما اشغل هنا هيشتغل قدامكم على طول، ويلا نبدا. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون الموضوع ده مفيد ليكم وفي ميزان حسناتي ان شاء الله، ويلا بينا. Denver, Colorado, home to Denver International Airport, one of the top 10 busiest airports in the nation. With service across the United States and Mexico, Frontier Airlines is Denver's second largest carrier. Frontier's headquarters is just a few runway lengths from the airport. Check to see that your seatbelt is securely fastened. This is where Frontier trains its flight attendants on how to keep their passengers comfortable and how to save their lives. طيب دي اول وقفه، معلش هنقف بقى كتير عشان ايه نتكلم على كل حاجه. دي شركه اسمها فرونتير اير، عاملين تريننج مصور من كذا سنه، تقريبا من 8-9 سنين. الدنفر ده مقر الشركه، دي اكبر تاني شركه مشغله لخطوط الطيران في المدينه بتاعه دنفر دي. فخلينا بقى ايه بعد كده هنطول الحتت شويه عشان ما تزهقوش. Frontier operates one of the most intensive training programs in the industry. 6-week programs are held throughout the year, led by flight attendants turned instructors who will drill the trainees in the necessary skills. There's the impact of the aircraft. What happens next?
Here at Frontier Center 1, we bring in our group of initial flight attendants to teach them customer service and, most importantly, the safety aspects of our flight attendant job. Sleep! Sleep! The general public truly doesn't see all the responsibilities and دي أستاذة بام، دي مديرة الضيافة في الشركة بتاعة فرونتير. في الأول كده هم قالوا شوية معلومات عن الشركة وعن التريننج. هيبقى عبارة عن 6 أسابيع، هيبتدوا يعلموا الكرو كله الريجوليشن بتاعت الشركة والسيفتي والحاجات كلها اللي هم هيستخدموها في الشغل بتاعهم. بس قولوا لي برضو، انا عايز تقولوا لي رايكم في الطريقه دي، هتنفعكم ولا اسيبكم تتفرجوا على حته كبيره وبعد كده ارجع اشرحها، ولا اتكلم والناس بتتكلم؟ دي اول حلقه تجريبيه، خلينا عشان ما حدش يزعل مني، ولكن مع بعضينا هنحاول نظبطها لحد ما نوصل لافضل طريقه نعمل بيها طريقه الفيديو دي. roles that we as flight attendants have. It's not until an emergency situation comes in that the passenger now looks to the flight attendant. Oh, they will tell us what to do. Guess what? We always win. Strike! Strike! Get back! Get back! We teach our flight attendant students how to defend themselves and their passengers should there be a physical confrontation on the aircraft. We teach them how to evacuate in the water. We teach them how to evacuate on land. We teach them how to deal with a medical emergency. We teach them how to take care of irregular situations that may come about while they're flying. Our program is dedicated to the crew members that lost their lives on September 11th. When emergencies do come up, that's when you see the true safety training and the security training that the flight attendants have gone. الانستراكتور دوت وهو في وسط احد الليكتشرز وهم بيصوروها جالهم خبر بتاع ان حصل حادثه طياره. فطبعا الموضوع مؤثر جدا بالنسبه لكل الكرو ان هو يحصل حادثه طياره وهو لسه ما بدأش الشغل، وزملائهم اللي في الشركه او شركه تانية توفوا. دي طبعا بتبقى مساله يعني مش سهله على واحد لسه داخل على مكان جديد ويحصل كارثه كبيره زي دي. فهو قاعد بقى ايه يقول لهم معلش وبتاع، هي دي شغلانتنا وشغلانتنا صعبه وشغلتنا مش اكل وشرب بس، وهكذا. وخلينا نكمل. Because their flight attendants must meet the highest standards in the industry, Frontier has a very thorough recruiting process. We are very selective here at Frontier Airlines for our flight attendants. In our open houses, sometimes we have hundreds up to thousands that will actually come into the initial interviewing process. And based on their appearance, based on their poise, based on their background of service, we're looking for people who really get into working with people. So you gotta find people that really connect with them and really like it. مديرة الضيافة في شركة كبيرة جدا بتقول لكم اهو، احنا بيتقدم لنا مئات والاف الناس كل ما بنفتح التقديمات. احنا بنختار الناس اللي لو انا باسنجر احب اتعامل معاهم، لو انا واحدة من الركاب احب اتعامل معاهم. احنا بنشوف ناس تقدر تشتغل بالريجوليشن والحاجات اللي احنا بنطبقها في الشركة. فعلى قد ما تقدروا حاولوا تبقوا شبه الناس اللي الناس بتحبها. محدش يبقى اجريسيف، محدش يبقى عنيف، محدش يضحك اوفر، محدش يكشر اوفر. خليكوا في النص كده دايما، خليكوا بالانس، ناس طبيعيه. الناس لما تشوفكوا ترتاح لكم، وابتسامتكم لذيذه، عشان بعد كده الابتسامه بتفتح ابواب كتير جدا ان شاء الله. Come with me. Let's go. Out of over 1,000 applicants, a new class of 40 was selected. Today is their... كان في 1000 واحد مقدم، 40 بس اللي نجحوا ودخلوا الكلاس دوت. هم دلوقتي رايحين عشان يعرفوا الجرومينج ريجوليشن او اليونيفورم ريجوليشن. هيلبسوا اليونيفورم عامل ازاي وشكله عامل ازاي، ويطلبوا منهم شوية حاجات هنشوفها مع بعض. First day in the program, and the first order of business is trying on uniforms. Go ahead and feel free to try on whatever
you anticipate ordering? My name is Heather, and I'm 24 years old from Greeley, Colorado. I want to be a flight attendant not only because, of course, we all want to fly, but I like to help people and serve them, and I've been in healthcare for 4.5 years, and so it's something kind of different in serving people. My name's Sharon, and I'm 24 years old. In high school, I was kind of a B student. I didn't ever put my all into it. So I'm trying to change that, and so I don't want to half-heartedly go through training. I'm Katrina. I'm 29 years old. I'm originally from Dayton, Ohio. This is like a career change for me. I used to dance professionally, and when I left that, I was like, oh, what am I going to do with my life? And finally, I thought flight attending would be really cool. Most of all, I want to make my parents proud. I went to college for a little while, but I didn't finish, and I know that was a big disappointment for them. So ever since then, I've been trying to do something to, you know, make them proud of me. My name is William, and I'm 23. I want to be a flight attendant because I like not having a normal 9 to 5. That's the favorite part about being a flight attendant. You don't have an office, you're not bound by four walls, and you get to travel. And you get to see a lot of different people in different situations, so that's more my kind of job. My name is Annie, and I'm 22 years old. Before this, I was a student at the University of Colorado in Boulder. I love the aviation industry. I've grown up around it. My entire family is involved in it. My mom is a pilot for Frontier, and my grandpa was a pilot for Pan Am, and my grandma was a flight attendant for them. So it's just a really comfortable environment for me. My name is Stacy, and I'm 23. If I don't make it through the training, I don't really have a plan B. I think there's a level of stress put on me that I've decided not to make a plan B. My name is Suzette. I'm 52 years old. I want to be a flight attendant because it's been, to me, the ultimate dream job. سوزيت عندها 53 or 52 يعني 52 سنة ومقدمة عشان تبقى فلايت اتندنت. طبعا الكلام ده مش موجود عندنا في الوطن العربي تماما، عشان بس تبقوا حاطين في دماغكم الموضوع دوت موجود في الشركات الأجنبية، بس ان هم مش حاطين ليميت للسن اللي يقدم. الحاجة دي مش موجودة في الوطن العربي، فتغاضوا عن الست دي عشان دي هتعمل لنا مشاكل بعد كده في التريننج قدام، هتشوفوها مع بعض. وسيبكوا بقى ان السن دوت يعني ما حدش يتخيل ان الموضوع ده موجود هنا في مصر يعني. I have a daughter who's been a flight attendant with Frontier for 3.5 years, and I know it's a great company and it's a lot of fun. So dreams do come true. What size is that? 36. You're a 36? Not normally. I didn't think I would. You look like a flight attendant. Now it's time. اليونيفورم. يوم اليونيفورم اختار مقاسك، اختاري مقاسك. لان اليونيفورم اللي انت هتختاريه ده او هتختاره ده هيقعد معاك فتره كبيره، فمحدش يستعجل ويبقى سو اكسايتد وياخد اي حاجه وخلاص، عشان الموضوع ده انت هتفضل قاعد بيه وهيجي لك تعليقات كتير من البيرسرز او السوبرفايزر في رحلاتك على اليونيفورم بتاعك لو كان واسع او كان ضيق. تمام؟ او لو البنات بتلبس جيبه هيقول لهم الجيبه قصيره او طويله، وطبعا انت ما ينفعش تعدل في اليونيفورم ولا تقصر ولا تطول ولا تضايق عشان يبقى شكله فورمال. ده اول يوم، خلينا نبدا مع بعض اول يوم ويلا بينا. Discover just how serious the next 6 weeks are going to be. All the time people ask us, they're like, how tough could flight attendant training be? You know, you teach them to serve a bag of peanuts and a Pepsi, and yet every single time, after 6 weeks of training, and they call it boot camp, and I am the drill sergeant, and we are, I mean, merciless. Coming up. الست دي قوية جدا، الست دي توفت بعد ما نزلوا السيريز ده. الست دي توفت. الست دي مديرة الضيافة في الشركة، شخصية قوية جدا، شخصية حازمة جدا، وداخلة دلوقتي تعرفهم يعني ايه تريننج وان احنا مش جايين نهزر، وشوفوا هتعمل فيهم ايه. Learning the rules the hard way on flight attendant school. If you are running late, you have lost your training ticket into this classroom. And somebody late. 4 minutes. This is the hard part of the job.
It's the first day at flight attendant school, and the trainees are about to learn that the program isn't always going to be clear skies. All right, ladies and gentlemen, I would like to introduce you to Pam, our Senior Director of In-Flight and Training. Today's orientation for the flight attendants will essentially be their first introduction to our training program. Our Senior Director, Pam Gardner, will go over with them what the training program is going to look like for the next 6 weeks. Everybody take a look to your left. Take a look to your right. All right. One of you will probably not graduate from our training school. 1 out of every 3 of our students will drop out. بتقول لهم بصوا يمينكم بصوا شمالكم، غالبا في حد من اللي قاعد يمينك او شمالك مش هيكمل معانا او مش هيتخرج من التريننج اللي انا بعمله دوت. الست دي قوية جدا. Or be removed because they cannot maintain our academic requirements or meet the standards of conduct. This training program is 6 weeks. It's intense, it's challenging, it's rigorous. If this were easy, everyone would do it. Pam is stern. She's no joke. She's got a great attitude, but she may rule with an iron fist. As we do rely on on-time performance, it's absolutely critical that you start here. Take a look at that clock behind you. When the instructor says at 5:30 or at 17:30, you... الموضوع ده بيتعمل في كل شركة يا جماعة. ممكن يحطوا لهم الساعة قدامهم، ممكن يحطوا لهم الساعة في أي حتة، لكن دايما الساعة بتبقى وراهم. الساعة بتبقى ورا الفلايت اتندنتس وهم قاعدين في الأكاديمية أو في أي مكان بياخدوا فيه التريننج، علشان ما يفضلوش باصين وهم قاعدين بياخدوا تريننج فاضل قد إيه فاضل قد إيه فاضل قد إيه، وفي نفس الوقت يبقوا عارفين إن هم لازم يلبسوا ساعة. وحاجة كمان لازم يحترموا الوقت جدا 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 بالدقيقة، عشان اللي هتشوفوه دلوقتي حالا. need to be in the classroom. You need to be in this classroom. If you are running late and you are on the outside of this door and we've actually closed this door, you have lost your training ticket into this classroom. That just, it made me extremely nervous. I'm one of those people that's always 5 minutes late. You know, always. الساعة 7:30، الساعة 5:30 أو 17:30 زي ما هي قالت. 5:30 أو 17:30 بالدقيقة يعني و30 دقيقة. لو جيت والباب ده لقيته مقفول يبقى أنت مرفوض بكل بساطة. To get somewhere on time, so. I am known to be late a lot. I mean, I'm either going to be 2 hours early or I am going to be one of those people that gets sent home. There are absolutely no excuses for tardiness. We on the airline industry, we literally lose thousands of dollars every time our flight departs late. I've had problems being punctual in the past, and so it is a little unnerving, but I've... بتقول لهم انا ما عنديش اكسكيوز، يعني ما حدش يقول لي اي اعذار انا اتاخرت دقيقه 2 3، ما حدش يقول لي اي اعذار. في الايرلاين اندستري او في صناعه الطيران او في مجال الطيران كل دقيقه بنتاخرها بتكلفنا آلاف الدولارات. محدش يتاخر. roll with the punches, so just try not to focus on that and do the best I can. It is now 7 o'clock. What we're going to do is, gentlemen, we are going to ask you to follow Frank, Marco, and Chris. Ladies, we're going to take a quick break, kind of freshen up. Look at that back clock. At 10 after 7, we're going to regroup and we're going to talk close, okay? Make sure you're on time. Alrighty, let's move. Alrighty, we're going to go over some of the items that are pertinent to the males. First of all, hair, clean and in good condition. Sideburns must be neatly trimmed, may not curve onto the cheek. البنات هتاخد بريك، والولاد دلوقتي هياخدوا انستراكشنز لليونيفورم وللجرومينج، يلبسوا ازاي، يعملوا ايه، يسووا ايه، اللي مش حالق يحلق، مفيش حد زي كده، الضوافرك تقصها، الكلام ده كله هتعرفوه دلوقتي. السوالف لحد العظمه اللي هنا دي كده زي الجيش. يلا نشوف. Okay, and should not extend below the middle of the ear. And I'm trying to think. And we see, I see a couple here that we want to work on. You must be clean shaven when reporting for duty, and this includes coming in for training. Okay. Chris, you need to shave. Yep.
Sherry, would you do the lift test for me? Okay. This is why we don't wear mini skirts. Because if Sherry had actually, if that dress started here, she lifted here. Hello? All right, so your dresses, as well as your skirt length, they will go middle knee, above knee, maximum. البنات بقى ما تلبس ميني سكيرت، يعني احنا مديانكوا جيبه بالشكل الفلاني، لو قصرتيها او عملتي فيها اي حاجه زي ما انتوا شايفين بقى ممكن ايه اللي يحصل وانت بتعملي الديمونستريشن. 2 inches from the middle of your knee. We need to talk about a student that just came back late from a break. 4 minutes late. Really? Uh-huh. So she's sitting in class now, Pam's still talking, but yeah, she was at least 4 minutes. Did we give an official time on Oh this yeah, clock? Pam did 10 after, and she came in almost 14 after, so, and she looked at me, looked at the clock, so I'm pretty sure she knows she's late. Okay. And somebody late. What? Somebody Thinking late. Well, we've never let anybody stay. I mean, especially right after Pam just did this. I know. We'll meet you back down there. All right. Well, see you in a bit, I guess. All right, thanks. Shoot. Okay. What I want you to do, study. في واحده اتاخرت 4 دقايق اول يوم، 4 دقايق، وهم دلوقتي بيتناقشوا هيقولوا لمديره الضيافه ازاي، يعني لسه خايفين من، يعني دول اصلا الانستراكتورز خايفين يخشوا لمديره الضيافه يقولوا لها ان في واحده اتاخرت 4 دقايق في اول يوم. Please study. I want you to be really successful here. Study very hard. Let's have a good night. Safe home, okay? As they exit, you're going to pull her aside. Okay. Are you all through with turning in your? Okay. Is it Tori? The doors were locked out there. What happened? I went outside to get something for my car, and I came back to the front doors, and I was opening, and so I had to knock on the window. Let's have a To seat. end the انها بتحاول تشرح لهم ان وهي راحت البريك وهي راجعه من البريك لقت الباب مقفول فما عرفتش تخش، فقعدت تشاور للناس وبتاع علشان حد يفتح لها، ولكن ما كانش في حد في الريسبشن بتاع المركز التدريب دوت عشان يقدر يفتح لها الباب من جوه. شوفوا هتعمل معاها ايه. We've been doing this since the beginning, and the policy is the policy. It is what it is, and I have to follow it. There can't be any exceptions because we've set the precedent. Tori, this is the hard part of it. I know, I'm sorry, is that we had just talked about how important on-time performance is, and we start from the very beginning. I understand that completely, and I had no clue that the doors would be locked. I honestly didn't know that. And when I went out the front doors and I came back in, and they were locked, and I waited for someone to see me, and nobody came through the lobby or anything, so then I knocked on the windows where the people sit with the computers, and I honestly had no clue that the doors would be locked. Unfortunately, لو حد منكم دلوقتي قاعد وواحده بتعيط له كده قاعده قدامه بتعيط له بتقول له انا متاخره بس 4 دقايق وانا اسفه انا رحت البريك ورجعت بدري بس انا ما عرفتش اخش عشان الباب من بره كان مقفول، وبتعيط ومنهاره وبايظه ولسه اول يوم هتسامحها يعني، بس استاذه بام ما عندهاش الكلام ده. we just we set the tone right away, and Tori, it's just this is the hard part of the job. I'm afraid we're going to have to let you go tonight, and we understand your circumstance, but we have a policy we have to live by. So we wish you good luck. Thank you for taking the time for us. We'll collect this. Frank, is there anything else for you? I'll walk up to the front with you. Okay. All right. All right. Good luck to you, Tori. Thank you, Tori. No one ever likes to terminate someone. I've always been told that if you ever begin to enjoy it, you need a new career. اترفدت بكل بساطه، 4 دقايق تاخير اترفدت. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده لازم يبقى فيه كبش فدا عشان يخوفوا كل الناس، وجت في الغلبانه دي.
محدش يعمل كده ومحدش يتاخر ومحدش يبقى كبش الفدا اللي بيخوفوا بيه الناس. خلي بالكم. It's a real downer to have to let somebody go because you know how hard they've worked to get to that point. But it's really not fair to the other students that return back to the classroom on time. I certainly hope this is the last student that ends up leaving the program. Statistically, we will probably lose some others. What I do encourage you to do, though, is because you got to this place, is take a look at us again in 6 months. I don't know exactly what will be happening here at Frontier in 6 months, but please try again. Okay? All right. Thank you, Tori. Thank you very much. Wish you the best of luck. All right. طبعا هو بيحاول يقول لها معلش وبتاع، وانت عارفه ان في بوليسي للمكان وريجوليشن والكلام دوت، وانت تقدري تقدمي كمان 6 شهور لو احنا طلبنا يعني كمان 6 شهور. احنا بيقول لها لسه مش عارفين احنا نطلب ولا لا، ولكن هو بيودعها يعني عشان نفسيتها، مع انهم عارفين ان هم ولا بيفرق معهم نفسيتها ولا هيفرق معهم اي حاجه، لان التريننج لازم يبقى كده. لو ما تعملش كده مش هيطلعوا مضيفين طيران ناجحين. ركزوا. وبالمناسبة آخر مشهد. I was just really excited, to get going with this chapter in my life, and I just quit my job, so now I have no job, and I'm embarrassed. My heart is crushed. Yeah, I'm very upset. With one student already fired, what else could happen at flight attendant school? طيب شفتوا طبعا هي ماسكه نفسها دلوقتي. هي اول ما الكاميرا هتمشي من عليها هتنفجر من العياط وهتصوت وهتعمل اللي هي عايزاه. مش عايزين اي حد من اللي بيتفرج عليا لما يقدم يبقى هو الشخص اللي انتوا شفتوه من شويه دوت. دي اول حلقه في مدرسه مضيفين الطيران. لو عجبكم الموضوع دوت قولوا لي هكمل فيه. موضوع صعب جدا بالنسبه لي ان انا اعمل الفيديوهات دي لانها بتبقى طويله جدا وارفعها والكلام. الموضوع ده صعب، فارجوكم لو مش عاجبكم قولوا لي فعلا مش عاجبكم، انا مش هزعل خالص. لو عاجبكم قولوا لي نكمل. لو عندكم اي تعديلات او اي حاجه قولوا لي اعملها علشان يبقى المنتج اللي انتوا بتتفرجوا عليه افضل. مع بعضينا هنطور، مع بعضينا هنبقى احسن ان شاء الله. وفي اخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير. السلام عليكم.